హలో హ్యూమన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ది చబ్బీ కప్లెట్స్. మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాం. మేము చాలా బాగున్నాం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ని చూపిస్తున్నాను. స్కిన్ కేర్ నాకు ఒక మెంటల్ రిలీఫ్ని ఇస్తుంది. ఈరోజు నా సెల్ఫ్ కేర్ రొటీన్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫేస్ షేవింగ్ అనమాట. ఇది నేను వన్స్ ఇన్ ఏ మంత్ చేస్తాను. నేను చేసే జాబ్ వల్ల నా స్కిన్ చాలా డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది. సో ఇలా చేయడం వల్ల డ్రై స్కిన్ రిమూవ్ అవుతుంది. ఇంకా మనం అప్లై చేసే స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ నీట్గా అబ్జార్బ్ అయ్యి మేకప్ కేకీగా లేకుండా అనిపిస్తుంది. షేవింగ్ బామ్ ఆర్ అలోవెరా జెల్ అప్లై చేయటం వల్ల మన బ్లేడ్ స్కిన్ మీద బాగా ఈజీగా గ్లైడ్ అయ్యి కట్ లాంటివి అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఏదైనా ప్యూర్ కాటన్ క్లాత్ ఆర్ కాటన్ని వాటర్లో డిప్ చేసి స్కిన్ ఇరిటేట్ అవ్వకుండా జెంటల్గా క్లీన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్లో హెయిర్ని నీట్గా బ్రష్ చేసుకొని కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాను. ఇది నేను ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్న మంచి ప్యూర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అన్నమాట. మీరు కూడా కోకోనట్ ఆయిల్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే 2 కోకోనట్స్ని తీసుకొని చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి గ్రైండ్ చేసుకొని వచ్చిన మిల్క్ని సెపరేట్ చేసి కొంచెం డ్రైన్ అవ్వడం కోసం ఒక మస్లిన్ క్లాత్లో వేసి ఉంచండి. థిక్ కన్సిస్టెన్సీలో వచ్చిన కోకోనట్ మిల్క్ని బాగా బాయిల్ చేస్తే కోకోనట్ ఆయిల్ రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇంకా స్కిన్ కేర్లో నెక్స్ట్ స్టెప్ రోజ్ వాటర్ అప్లై చేస్తున్నాను. అది కొంచెం అబ్జార్బ్ అయిన తరువాత షీట్ మాస్క్ అప్లై చేస్తాను. షీట్ మాస్క్ అప్లై చేసుకున్న తర్వాత జెడ్ రోలర్తో ఫేస్ని బాగా మసాజ్ చేసుకున్నాను. మీన్వైల్ బాడీకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని కొంచెం మసాజ్ చేసుకుంటున్నాను. వీడియోలో చూపిస్తున్న ఏ ప్రొడక్ట్స్ ప్రమోషన్స్ కాదు. ఇవన్నీ నేను ఓన్గా పర్చేస్ చేసుకొని చాలా ఇయర్స్ నుంచి యూస్ చేస్తున్న ప్రోడక్ట్స్. షీట్ మాస్క్ నుంచి సిరం బాగా అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత అప్లై చేసుకోవటం కోసం ఇంకా ఫేస్ ప్యాక్ని కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. దీనికోసం కొంచెం ఉప్టన్ పౌడర్ అండ్ ఇంకా వాటర్ని యాడ్ చేసి కొంచెం టైం వదిలేస్తున్నాను. ఇప్పుడు షీట్ మాస్క్ రిమూవ్ చేసి దానికి ఉన్న సీరంతోనే ఒకసారి నెక్ అంతా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా మిక్స్ చేసి ఉంచుకున్న ఫేస్ ప్యాక్ని అప్లై చేసుకుంటున్నాను. 25 మినిట్స్లో ఇది డ్రై అయిపోతుంది. తర్వాత ఫ్రెష్ అప్ అయిపోతాను. ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం మేకప్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. లేదంటే స్కిన్ కేర్ ఒక్కటే చేసుకుంటాను.
ఇంకా రెడీ అయ్యి బోట్‌లో షికారుకి వెళ్దాం. మాతో వచ్చేయండి. ఇంటికి వచ్చి ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ కూడా చేసుకున్నాను. మీకు నా నైట్ టైమ్ స్కిన్ కేర్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు వెరీ థ్యాంక్ యూ.